Tagore has a profound influence on the Bengali culture, and he has been serving as a radar for those who search for spirituality beyond anything that is narrowly defined by mainstream religions. His idea of God is someone who has given us this beautiful nature and also the mind-blowing universe. And to him, God himself is the nature. He is the universe. And every human being is also part of the universe. So by definition, every human being is a part of God. So when you're part of God, the God cannot demand anything from you other than being with him, right? So he thought that way. So that's why his relationship with God was direct, very intimate and absolutely fearless. It was about love, and his desire to feel this oneness with God was very intense. And the first poem that we are going to listen today is actually about how intense his desire is to be one with God. আমি বহু বাসনায় প্রাণ পরিচয় বঞ্চিত করে বাঁচাবে মোরে এই কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন করে না চাহিতে মোরে যা করেছ দান আকাশ আলো তনু মন প্রাণ দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় শ্রী মহাদানেরই যজ্ঞ করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচাই মোরে আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধরে তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে এ যে তব দয়া জানি জানি হয় নিতে চাও বলে ফিরাও আমায় পূর্ণ করিয়া লবে জীবন তব মিলনের যোগ্য করে আধার ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচাও। My desires are many, and my cry is pitiful. But ever did you save me by my hard refusals. And this strong mercy has been wrought into my life through and through. Day by day, you are making me worthy of the simple, great gifts that you gave to me unasked. This sky and the light, this body and the life and the mind, saving me from the destructions of overmuch desire. There are times when I languidly linger and times when I awaken and hurry in search of my goal. But cruelly, you hide yourself from me. Day by day, you're making me worthy of you, of your full acceptance by refusing me ever and anon, saving me from perils of weak, uncertain desire. So Tagore was also the first non-European person to get the Nobel Prize for Literature back in 1913, and he also got this prize for his love of God, his very simple but powerful offering of love, expressed in the poems of his book named Gitanjali. But interestingly, for some reason, right after he received the Nobel Prize, the West kind of lost interest in Tagore. It's also thought that his offering to God was rather naive. But what I believe that what the West failed to understand is that how beautiful it is to be able to stop effortlessly where silence is more powerful than words, and how precious it is to offer one's soul in its purest form without any kind of ornament. And that's what Gitanjali. আমারে তুমি অশেষ করেছ এমন হীরা তব ঘুরাই ফেলে আবার করেছ জীবন নব নব কত যে গিরি কত যে নদী তীরে
বেড়ালে বহি ছোটই বাঁশি দিলে, কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে, কাহারি তাহা কবর। তোমারই এই অমৃত পরশে আমার হিয়াখানি হারালো সীমা, বিপুল হরষে উথলি উঠে বাণী। আমার শুধু একটি মুঠি ভরি দিতেছ দান, বসতি ভবনী। হলো না সারা কত না যুগ ধরি, কেবলই আমি তব। You have made me endless, such is your pleasure. This frail vessel you empty again and again, and fill it ever with fresh life. This little flute of a reed you have carried over hills and dales, and have played through it melodies eternally new. At the immortal touch of your hands, my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable. Your infinite gifts come to me on these very small hands of mine. Ages pass and still you pour, and still there is room to fill. Okay. So Tagore was bemused when actually West was celebrating him. He didn't expect that. But he was also sad when the West completely rejected him. And that's not all. I mean, he faced rejection all through his life. Tagore did not believe in any kind of ism, be it, patriotism, be it strong nationalism, any kind of thing. So before Indian independence, when the independence movement was going on, he was criticized for not taking any strong role. And he talked about reason when the entire nation was, inflicted by a nationalistic zeal. So his own country people rejected him. And he also had a lot of personal tragedies. His wife and 4 out of his 5 children and his most favorite grandchild, everybody passed away young when he was alive. So he actually had a very difficult life. But what's most wonderful about him is that he never failed to be amazed by the beauty of nature, by just the sheer joy of being. And he always found peace and happiness by connecting with the universe. So that's the theme of our next poem. জগতে আনন্দ যজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ, মানব জীবন। নয়ন আমার রূপের পুরে সাত মিটাই বেড়ায় ঘুরে, শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি, গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণীর কান্না হাসি। এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি, জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব I have been invited to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard. It was my part in this feast to play upon my instrument, and I have done all I could. Now I ask, has the time come at last when I go in and see your face and offer you my salutation? Thanks. So now I'm going to sing a song, and this song has the same kind of spirit. The first few lines of the song goes like this: the sky full of stars, the world full of life, and here I found my place. My heart can barely hold the joy, and it's ever awake. আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি স্থান।
অসীম কালে যেহিলোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে অসীম কালে যেহিলোলে জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে নারীতে মোর রক্ত ধারায় লেগেছে তার টান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা ঘাটে ঘাটে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে ফুলের গন্ধে চমক দিকে উঠেছে মন মেতে ছড়িয়ে আছে আনন্দের গান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান গান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান আকাশ ভরা। Tagore did love life, but surprisingly, he also loved death, and that's because to him, death is the union with the universe, a peaceful existence of non-existence. So in this song, there's a Hindu goddess called Radha. So the goddess Radha is desiring for death and describing death as her love of life, God Krishna. So she's saying, she's describing death like his love Krishna. Death will never abandon her, will never neglect her, never reject her. And she's saying how she would have an eternal sleep in the secure embrace of death. रक्त कमल कर
निज पाशे तब लह संबोधै आँखें पात मुझ देह तुरोधै और ऊपर तुझ रोदै रोदै नीर भरब सब तू नहीं बिसरबी तू नहीं छोड़बी राधा हृदय तू कबहु न तोड़बी हिय हिय राखबी अनुदिन अनुखन तुमन तोहार दे भानु भने ओई राधा छिय छिय चंचल चित तुम्हारी भानु भने ओई राधा छिय छिय चंचल चित तुम्हारी जीवन मरण अधिक सो अब तू देख विचार मरण रे तू मामा So the next poet that we are going to talk about, his name is Jibananda Das. So he's also one of the great Bengali poets, and many critics believe that he could be one of the best poets, word poets in 20th century, only if his poems were not lost in translation. You know, poems are always lost in translation, poetry. And Jibananda Das was you could say complete opposite to Tagore. He was poor and he was also unimpressive, and he was mostly ignored by the mainstream literary community. He lived a life of pessimism, misfortune. He was hopelessly romantic. But ironically, the meaning of Jibananda is the pleasures of life. So he lived a life quite contrary to the meaning of his name. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি। আর দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফল। আমাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরে বনবাতাসে। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুক্তার শ্রাবস্তির কারুকার্য। অতি দূর অন্ধকারের পর যে নাবিক হাল ভেঙে হারাইছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে তার ঝুড়ি দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছে তারে অন্ধকারে। বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন? পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনবাতাসে। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন, তখন গল্পের তরে জোনাকির রং ছিল। সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী পুরায় জীবনে সব লেনদেন। থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বন বাতাসে।
For thousands of years I roamed the paths of this earth, from waters of Ceylon in dead of night to Malayan seas. Much have I wandered. I was there in the grey world of Asoka and Bimbisara, pressed on through darkness of the city of Vidarbha. I am a weary heart surrounded by life's frothy ocean. To me, she gave a moment's peace, Bonolata Shen from Nator. Her hair was like an ancient darkling night of Vidisa, her face the craftsmanship of Sravasti. As the helmsman, his rudder broken, far out upon the sea adrift, sees the green grassland of a cinnamon isle, just so, through darkness, I saw her. Said she, "Where have you been so long?" And raised her bird's nest-like eyes, Bonolata Shen from Nator. At day's end, like hush of dew, comes evening. A hawk wipes the scent of sunlight from its wings. When earth's colors fade and some pale design is sketched, then glimmering fireflies paint in the story. All birds come home, all rivers, all of this life's tasks finished. Only darkness remains as I sit there face to face with Bonolata Shen. The nature of Bengal, it doesn't have, spectacular things like snow-capped mountain or, like rainforest. But nothing escaped the eyes of Jibananda Das. So he will capture the faintest colors, the sounds, and also he expressed with great mastery, the strange, affectionate quality of the nature of Bengal. And he expressed his desire in many poems that how he wants to come back to Bengal even when after he's dead. The next poem actually describes his desire, this desire. আবার আসিব ফিরে, আবার আসিব ফিরে, ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। কুয়াশার বুকে পেশে একদিন আসিব এই কাঁঠাল ছায়ায়। হয়তো হাঁস হব, কিশোরীর ঘুমুর রহিবে লাল পায়ে। সারাদিন কেটে যাবে কুলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। আবার আসিব আমি বাংলার নদী, মাঠ, ক্ষেত ভালোবেসে। জলঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এই সবুজ তরুণ ডানা। হয়তো দেখিবেচে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে। হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী প্যাঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে। হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে। রূপসার খোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে বিনবায়। রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নিরে, দেখিবে ধবল বক। আমারই পাবে তুমি ইহাদের। I will return again to the banks of river Dhanshiri in this Bengal. If not as a human, then as a conch-necked hawk or a common moina bird, maybe as a crow of dawn that flies on fields of new harvest of early fall, shall float from heart of frost to a shade of a jackfruit tree. Wearing tinkerbells of young girl on my feet, maybe I shall be a duck, gliding, floating in fragrant waters of water lilies, spending a day total. Will come again for the love of rivers, fields, pastures of Bengal,
on melancholy green banks moist with waves of river Jalangi of this very Bengal. Maybe you will see me as a bird drifting in a dusky airflow. Maybe on a cotton tree you will hear me as a spotted owl. Maybe as a child spreading puffed rice on the front lawn, or as a young man drifting in muddy waters of Rupsha in a raft with torn white sail, as crimson clouds swim and fade into oblivion. Maybe you will see me as a white crane. You will find me in such obscure forms.